गाइस माय चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब। गाइस सीबीएसई के बोर्ड की मैथ के बारे में जो सारांश हम इसमें करेंगे प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी में 20 फार्मूले दिए गए हैं, मैं स्टेप बाय इसमें करता हूँ। E1 and E2 any two event associated with random experiment condition probability E2 when E1 is already occur, write and P E2 बटे E1 is defined as P E1 in subtraction of E2 इंटरसेक्शन सेट है P E1। P मतलब event E1 E2 are said to be independently event if correct. A non-occurrence of one not affected probability occurrence या non-occurrence of other. Two event E1 E2 associate with experimentally independent if E1 intersection E2 is equal to P E1 P E2. Application theory of probability. E1 and E2 are to any event, then E1 बटे E2 is equal to P E1 intersection set E2 बटे P E2. E2 बटे E1 is equal to P E1 intersection set E2 बटे P E1. E1 intersection set of E2 is equal to P E2 into P E1 बटे E2 is equal to P E1 बटे P E2 बटे E1. It is known as multiplication theory of probability. E1 and E2 are independent event associated with experimental. Then our C into E1 and E2 independent. E1 and E2 are independent. E1 and E2 are independent. 0 greater than equal to P E1 बटे E2 and greater than equal to 1 P S बटे E is equal to P E बटे E is equal to 1. P E1 union E2 oblique E to P E1 बटे E plus P E2 बटे E minus P E1 intersection E2 बटे E. E1 and E2 are mutually exclusive, then P E1 union E2 बटे E is equal to बटे E plus P E2 बटे E. P E1 बटे E2 is equal to 1 minus P E1 बटे E2. P E1 intersection E2 plus P E1 intersection E2 is equal to P E2 and intersection E2 plus P E1 intersection E2 is equal to P1. E1 E2 En are mutually exclusive associate with experiment equal to summation of P E बटे E I into P E I. Thanks for watching.